a ke tumedise hohle mo mametseng o shebeletse o le teng tsatsi la kajeno ke tsatsi la bohlokwa haholo Malekwa Creative e ka sera le Free State FM ka kopanelo ba itse re ke re dule fatshe re ke re manolle tse ding tsa diketsahalo tsa bohlokwa nalaneng ya Afrika Borwa tsatsi la kajeno tla hopola hore re ntse re keteka kgwedina ya batjha ebile hape ka tlhakoreng re ntse re hopola morao selemong sane sa 1976 ke selemo seo ka sona letsatsing leno la la shebele metsotsheletseng ya batjha ba Afrika Borwa haholo ba batho ba batsho kwano lapeng ba ile ba ema le ba tsoela mmuso matla ile ba tseka hore ba keke ba rutwa ka kgatello ka leleme la puo ya Seafrikanse empa tseno kaofela ha tsona ke tsona tse qeteletseng di lebisitse bona mo re leng teng tsatsing la kajeno ke ka hona ke itseng nna le la kajeno e be la bohlokwa haholo fela nna ke itse ke lebitse seotlong e leng mo re tla fitana re manolla tse ding tsa diketsahalo tse lebisitseng a pusong ena ya tsatsi la kajeno ha ke mongwe ke memme baeti ba ka ba tlo ba le nna mo re tlo qoqa fela re manolla tse ding tsa diketsahalo tsa bohlokwa mme he ba bangata ba rona ba taba hopola ba bang ba bona ke batho ba ileng ba amea haholo dipolotiking tsa Afrika Borwa ba ntse ba amea le nakong ya kajeno nna lebitso la ka ke Ramatsoso Mokebe mme ke a amohela tsatsing la kajeno ke moqoqo fela o re tlo buisana ka diketsahalo tsena re ke tsebise ka mokgutshwanyane fela ke na le ntate James Lituka ba bangata ba mo tseba ka hore o ile ba mokgantsa le mokgatlong wa DA ati ka tlhakoreng le leng hape ke na le mohlomphehi ya story tulo ka tsola ka le letona le yena ke mongwe wa balwanedi ba ntwa ena ya tokoloho mme a ntse a keleletse haholo ho sebeletsa le setjhaba re ka boela hape re buisana le ntate Itumeleng ya Mokwena mme yena re a mo tseba ke mokgatlo wa AASD empa tsatsing la kajeno re tlo di kopanya kaofela re buisana ka kakaretso ka diketsahalo tsena tse ke di hlalositse jwalo ka ke hlalositse nna la ka lebitso ke Ramatsoso Mokebe ko wa moetse empa seo ke tlo se etsa tsatsing la kajeno pele re kala ka bokokorona ke tla re ka bokgutshwanyane fela ka bongwe ba bona ba ke ba itlhalosa na ke bo mang re etsa eng tsatsing la kajeno ke tla kala ka ntate James Lituka ka tsolla ka le letseng ntate Lituka ke wa moetse ntate Ramatsoso Mmeala Morenaka le ba mamedi hohle mo wa le ngwana teng le ba ntseng ba shebile isita le ba Mphato ba tlileng kwano le nna e le ntate Mokwena ka tsolla ka le letshadi le ntate Thulo ka o le letona ntwe mohlolo go hore bobedi ba bona batho bana ba ke ba supa ke ba fitileng matsonga ka jwale o mpolelang hantle hore we e se le kgale ke le teng ntate ke a leboha nna ke lehlohonolo James Lituka ke moshimane wa botjhabela mane ka 2655 Ntatisi Street pela fence ya Pelonomi ma jwale ntate Mokwebe ke thabetse haholo ntate ha o mmemetse kwano hore re ke re tlo shebisana ntlha ena hobane rona ba bang e sa le re kgatatsa ho tloha gale ke ka dilemo empane le ha o le jwalo re ntse re na le hore na ho loketse o etsuwe eng ho rarolla boemo bona bo re leng ka hara bona haholoholo boemo ba hore batjha ka bongata bo boholo tjena ha bo sebetse ke yona ntho e leng e hlobaetsang moroko eno ya batjha ba sa sebetseng ba bang ba bona ebile ba qetile le dithuto tsa bona hore na jwale qaka e hokae ke ka lebaka lang mme ha ke tsebe hore na ntate Mokebe o ka rata hore ke tswele pele kapa mohlomong e santsane e le hore re itsebise ke se le lekela ke ka yo se mo ibe ile hore na ntate ke kgona ho ituka ke mang ntate Itumeleng ya Mokwena ke mang khotso batho ba yeso ba Mphato ba tsikwana principal ya ka ntate teacher ya ka tennis coach tennis player Mphato ntate Thulo e le more ke le class le yena le re kokwana so re tswa ho le mona nna ka lebitso ke John Itumeleng Mokwena le tsebahalang haholo ke lena la papi hobane ke ne ke reletswe ntate wa ka le mme wa ka ba tswa ba kopantshitse bokhalati ba botswa Middelburg kwana wa teng jwale ntate wa hao ha mpitsa ke ba mpitsa ka lebitso jwale o na re papi hore
Tona Street 414 ke kene sekolo mona Phamisang ha o kena ka matlhongola mona mme higher primary ka ya Batho Primary School mme ho tloha moo ka ya Lereko High School mo ke ileng ka matriculate ka 1977 mme ke tswalla mono ya go tswa mono tatile tukaki hobane e le bona ba ne ba ile Teflo kwana ba ne ntse ba tla ka nako nngwe ha ba ile ba strike sekolo university kwana ba ntse ba re ruta Lereko kwana so ke ile ka qetella ke fihlile Teflo le nna mo ke ileng ka etsa lengolo la ka la university so ke moshemane wa mona wa sports o mona no ke a leboha ntate go ba karolo ya bua ka taba tsena tsa bophelo ba rona le taba tse shebane le batjha ka sheko lena naheng ya rona. Ha re tla ho ntate Thulo ke mang? Wa ke dumedise bakudi le bamamedi hae ke dumedise le ntate Matloso ntate Letuka ya ditshebe ya ka Lereko mane ke dumedise ntate Itumele Mokwena e re keneng sekolo ha mmoho Lereko mane ho fihlela JC ha ke tloha ke ya dikolong tse qoqo kwana Makabelane Tshiya le Tseki ke ngwana hlaela ngwana Bloemfontein mona Maseki Street Pane ke holetse hona mona ka kgutshwanyane fela ke kene sekolo Mabewana Maboloka ka ya Lereko go tloha moo ka ya Makabelane ka nto fetela Tshiya ka baka la ona mathatana a 76 ya ba ke ya Tseki lo qetella matric ka kgutla ke tlo sebetsa ke thabela haholo ha mona tate Mokebele re member re tlo bua ka ntho tse amang batjha kapa ka mokgwa re amehileng ka teng rona ho tloha 76 ho fihlella jwale hobane mathata a mangata a re a bona ke bona bothata bo ba batjha ho sa fumane mesebetsi ba ke yona ntho haholo e ba amang le bothata bo ba diteraka tsena tse re makatsang rona di ja setse ke ya le bona e re ke fela kgopotso ya hore ho na le boeti mo nyantse re memetse ke a tshepa o tla fihla ha re ntse re tswela pele ka puisano ya rona mme ke etse bohlokwa ba hore na ba neng ke memedi ka kapa tsena tsa teng ka jeno ke batho ba bileng teng sehlopha seno sa 1976 mme ba tla kgona hore ba nollela napane haholo jwang ka re tsepamisitse mahlo batjheng tsatsing la ka jeno ke batla bontate re ke re qale mona pele ha re nka letsatsi leno la 1976 jwalo ka ho mona le tsohelo matla re bona itsahalang re ne re le kae rona ne le kae ho no ho itsahalang ka bongwe ntate Mokwena ntate Mokebe ho nna ka o tloha selemo seno sa 1976 ebile selemo se mahlonoko mme ke sona selemo seo sa 1976 seo ke ilang ka qala ho ba mosuwehlooho wa sekolo sena se neng se bitswa moemedi hobane taba ya tokoloho ya naha ya bo rona e sale e le ka sehloohong dilemo tse ngata tse telele ke ila ka kgetha ho ba titjhere ke ne ke tla kwana Terflopilelo ka ntate Mokwena ila bolela ke e mongwe wa bashemane ba Bloemfontein ba ilang ba ya kwana university nyane ya Leboya kwana Terflop mme ke moo ilanyara ke fika teng ka wela tlasa philosophy ena ya black consciousness e neng e totobatsa hore re ikamohele ka mokgwa re leng ka teng re leng batho ba batsho mme philosophy ena ya ba matla ka hara rona hona ho rilang ya ba ra fika boemong ba hore re motho e mong le e mong a utlwisise hore o tshwanetse o iphile batho ba o bonang ba bone black consciousness e ne sa ka ya eba intended for sloganeering purposes only. You had to live it. It became so strong amongst us to a point of even influencing
the careers that we wanted to follow. Ka ho ke bolelang. Re ne re sheba di-career tseo re ka tlang ra impacta developmenteng ya setjhaba. Nna ke la ka iphumana ke kgetha ho ba teacher. Ha ke aka ka kgetha bo teacher hobane ke ne ke nahana hore ke tla rua ka bona. Empa motho o tla botsa haeba o no tseba hore bo teacher it's a poor man's job. Hobane ngono o kgetha hore o be teacher. Lebaka la ka ebile hobane ke ne ke shebile hore ka bo teacher ke tla ke contributor haholo. Sorelo. Kgolong ya bana ba setjhaba. Ke tlile ka sepeo seo he o ba teacher. Mme bao ba ilang ba ameha botitjhereng ba ka ba babedi ba bona ke bana ba teng mona tsatsing lena ba sa ba boletse. Mme ile ya re he ha ke le ba sekolong sena sa moemedi ke ne ntse ke le ona motjheng ona o. Ebile ke utlwisisa hore bana ba setjhaba ba lokela hore ba rutwe. Mme ba ska ba rutwa fela ba rutwa hantle. E tlebe batho ba tla reng ka moso ha reng ka puso ya naha ena ba tla ba be le hona o ka etsa contribute. Ke a tseba nakong tseo tsa the struggle re ne re sebedisa mekga e fapafapaneng. Ba bang bana ba bile ba ye pele ba re no, freedom first, education later. Nna ke re a bana re ra ifosa re etsa jwalo hobane ha re ka taong ka naha ye ha re sena batho ba tabeng ba loketse hore ba ka e tsamaisa re tlo etsa ya ba nna ke ema hodima ntlha ya hore re ntse re le ka hara the struggle ha re a lokela ho fosa ho hlophisa le ho prepare batjha bana hore tle re ana go e fihla ba kgone ho ka nka makala a fapafapaneng ba dataise. Mme re fela ka etsa jwalo. Empa he ke fetele pele hanyane ntate Mokebe ke re thuto ya rona ka hara naha ena ya South Africa, I think it has long been overdue hore e ka fetolwa. Jwang batho ba ka mpotsa ka tsela ke ena. Shabang ana jwale jena hona le bana ba bangata ba ho tweng ba pasitse matric empa ke bana ba dutse ka hara motse mona ba hlokometswe ke maqheku le maqhekwana ka di-pension tsa bona. Bana bano ba hloleha hore ba ka iketsetsa eng kapa eng maphelong a bona. Ho nna e supa hore ho na le phoso ka hara thuto ya rona. Tjhe, ke nnete. Bana ba tlamehile ba rutwe ho ngola le ho bala, ba rutwe dipuo, ba rutwe dipalo and so on. Ha ke hanane le yona. Tseno ke ntho tsa mantla ka hara thuto. Empa over and above that, ke rata hore setjhaba se le se nkutlwe se ka sa nkutlwella. Ke motho ya kgolwang haholo hore thuto ya trade e tlamehile be karolo ya thuto ya rona ka hara naha ena. Tjhe, ba bang ba tla bua ka di-skills wa tswa batho ba rona ba rata ho ba sophisticated hampe ho ena le hore ba re trade ba tla re skills. Tjhe, e lokile ha ke na taba rona re bitsa skills kapa trade. Taba ka ke ena moo teng setjhaba sa bo rona. Motho ya nang le trade a keke a ba lala ka tlala le kgale. Hobane trade ya nang le yona ya mo fa sebaka sa hore a ka bona na o etsa. E ka ba e plumber, motor mechanic, bricklayer, painter, joiner, whatever. Jwale mo ke yang teng ke bo ke kgothaletsa hore mmuso ka lefapha la ona la thuto ha re shebeng hore ngwana ye mong le mong ha kena ka high school a kgothaletswe ho kgetha trade eo a e ratang. E ske ya ba trade e tswang impose o yena. Ebe eo a e ratang hobane ha o etsa ntho eo e ratang o tla etsa hantle mme o tla atleha ka yona. Ke batla re utlwisisane tjena. Ha ona taba la ba le ngwana o rata hore yo ba medical doctor, o batla ho ba lawyer, o batla ho ba moruti, o batla ho ba teacher. Ha ntho tsena ha di hlabane. Ha na le trade ka na ba moruti
e ka nna ya ba teacher kapa ya ba nurse a ena le trade e tla mo phedisa a nke trade ena ho tloha mona hana re se re bua ka di-grade ha rona pele re bua ka bo form 1 ho tloha form 1 mona ba yo tswa matric mane a ntsa inkile le ha feta matric ya university o tla ba ena le yona trade eo ha ke nke ke le fe mohlala o tla le hopotsa re ko tshwara fela mo ha Ya ke nda. fela re tla kgutlela ho yona ntlheng eno bane Ke a le bona. ha o ka le bua ka yona Ya nda. ntlhena ya trade re ke nke monyetlo re hape jwalo ka ke ka hlalosa hore re tlo ba le baeti ba bane mme no ntsokolo mahapi le ena ke ena ya qetang ho kena a ba mmoho le rona mme rona re le wena ko wa moheletsa tsela ka sheno ko wa moela jwalo ke re ho wena o ko itsebise o mang o hlaha kae mme selemong seno sa 1976 o se hopola kae nna ke Nontsokolo Mzuzwana Mohapi ke hlahile ka 1959 ka August ke ne ke le morutwana wa sekolo sa Vulamasango moo ke qadileng teng ho ithuta ka hore na setjhaba se batla eng re ka lokisa jwang hobane ke nako tsane tsa kgatello ya batho ba rona kaofela bana ba kgathalletswe ke apartheid jwale le dikolong e le hore re fuwa Afrikaans hore e be yona thuto e tla bua ka hara dikolo jwale dikolo moo nna le di-prefect tse ne di impositswe ho rona e seng rona e le rona re ba kgethang hore e be baetapele ba rona itse ha o le jwalo ra bona hore tshwantse re be le mokgatlo wa batjha e leng bana ba sekolo e be bona ba kgonang ho ikgethela batho ba batla ba emelang hobane ka dinako tseo e ne le dinako tsa hore di-principala e ne o kgethwa ke education hore mang e tla ba principala ya hao e seng setjhaba ke sona se tla kgethang hore ke mang motho a tla emelang bana ba rona hobane wa ba tseba ba hlaha plekeng e itseng jwale ya ba hore re batla mokgatlo wa batjha wa bana ba sekolo e le COSAS re le dikolong kaofela re batho bana ba sekolo kaofela ba kgethe di-prefect tsa bone hore ba tsebe hore ba ka isa ditletlebo tsa bone ho batho ho ba okamedi ba bona jwale ya ba hore re etsa di-COSAS tseo tsa rona ya ba hore e ba kgohlano ho batho ba ne ba re etelletse pele ka dinako tseo e leng di-principala tse ne sa utlwisisi hore ho be le mekgatlo hara dikolo hobane ba bona hore mohlomong e tla ba kgohlano e itseng ya ba re jwalo ka bana re batla mo re ka ipuellang le rona re bontshe hore re batla tshebedisano mmoho le bone ha re tlo ba lwantsha jwale ka mohlomong ba opinion ke hore re tlo ba lwantsha jwale ntho ne re batla haholo ke ntho ya hore ngwana a tsebe ho ikgethela hore o batla ho ba eng e seng a bolellwe hobane ka dinako tseo o no tshwanetse o be titjhere o be nurse o be leponisa o be e seng o nke kgato tse ding tsa trade ya hore o batla ho ba farmer o batla ho ba eng jwale ya ba re batla hore re kene le rona re bontshe hore re se ke ra nkelwa diqeto le rona re be phati ya diqeto tseo tse di etswang ka nako eo jwale itse ha tse re dutse he re le bana ra be re etsa COSAS e na le melao ya teng ha se o tella matitjhere
a re hlakise hantle ha se o tella matitjhere discipline tshwantse e be teng baneng bana ba tsebe motho a moholo titjhere ke motho a moholo o tseba o kila kena dinthong tsena o rukila ba ngwana sekolo le yena hore a tlabe titjhere o bile ba ngwana sekolo jwale wa tseba hore melao o tshwantse e tsamaye ke e feng ke melao e etsang hore ha ona le discipline o iqala hae discipline ha o re mme ha bua le wena o bua wa mamela hore o reng le wena mme wa mo mamela ngwana hore o reng jwale re tla bua ka hore ka jeno bana tshwanetse ba mamele matitjhere a bona e seng titjhere ha putsitse ngwana ba hlaba titjhere a mo bolaya ha se dintho tse re di batlang hore re setjhabeng di etsahale setjhaba tshwantse se mamelane re mamedisane kaofela re bontshane moo re fapohang teng re bontshe le hore re batho ba batle ba na le discipline hobane discipline ke yona e tshwanetse e bontshe setjhaba hore ha o na le discipline ha o na dintho tse mpe tso ka di etsang hobane motho ha tla re hee wa thola o mamele o utlwisise hore o reng e seng wena o boyetsa dintho tse bana ba di etsang ba nkang di drugs ba di kenya ka sekolong ha titjhere re hee wa hlabua wa bolauwa ke dintho tseo re sa di batleng le causes ha di batle tsa hore bana ba etse jwalo bana tshwantse ba bontshane hore ke ntho e tshwantseng re etse tshwantse re be discipline re kene ka hara di-class ka nako e be yona wa bona ha setjhaba se batla hore se tswelle pele tshwantse se tsebe discipline kore time is very important ha ona o kena sekolong ka 10 o tla o apere jwalo ka motho a sa kene sekolo a sebetsang kae bana tshwantse ba ithute hore sekolong ho na le di-rules and regulations tsa teng ba ye ka tsone ba tsamaye ka tsone e seng bona ba iketsetse boithatelo a ko e tshware fela hona jwalo ke lakaditse hore ke re kene tabeng jwale re ka re bua ka taba ya June 16 ke batla hore ntate Mokwena re ke re shebe taba ya phapang the difference between batjha ba 76 le batjha ba kajeno o ile ha senya kae wa le batjha ba 76 jwalo ka le hlalosa le batho ba dienteng nakong eo ba ne ba le discipline di ha ba tla e ba le ba kopane le ntho e leng ba lona la toka ba lona ntho tse teng ha o sheba sedimong tsa ona jwale tjena fumana hore ha re tshwane kapa batjha ba kajeno ha ba tshwane le ba nakong eo o hopola hore phephetso eo e bakwa ke eng kapa challenge eo e teng ke ya mofuta ofe ke a leboha ntate Mokebe ka potso eno kgaitsedi yaka mina ntsokola ke sebeditse le ena nako e telele ntate Letuka o ile a leka mara o ile a e tshwara hanyane so ke batla hore phapang hobane ka 1976 ne ke le form 4 Lereko so ba bang ba rona ne re developile a particular sense ya consciousness and ke batla go iqala moraonyana mo ntate Letuka na e tshwara teng if you would recall run about ntate Letuka go 1967 69 67 batho ba kang bo Steve Biko ba ne ba le bo university le bo ntate Letuka mokgatlo ono bitswa bo NewSAS ne le mokgatlo wa batjha ono o include even liberal whites and whatever as part ya batho ba ne ba le at the forefront of saying South Africa need to change and we can't be oppressing other people, but NewSAS was led mostly ke makgowa at the university tse kang bo Tsubovitsi and whatever. So Steve Biko at that stage, you know, it is not that we don't like what is happening and the solidarity of our white compatriot students
empa motho e motsho o tshwantse a ska outsource liberation ya hae a nahane gore yena o tshwantse a nke the responsibility to liberate himself. So NUSAS le ha ntse le hore re ba mmoho empa re kopa o formas organization ya university students ba batsho, South African Student Organization, e formed around about 1970-71. And then that's how this whole thing started at university level. Around SASO and the Black People's Convention, like the choice ya subject was around but Wabantu, we have to, they were preaching self-reliance. And as a result, they instill this consciousness even when we choose certain things and careers. And now that leads to something like 72, for instance, around issues questioning education, the Bantu Education Act and whatever. And ki engwe ya dintho tse ileng tsa etsa hore on khopotse Abraham Tiro a qetelle a bomile Botswana hobane ona le university ya the North yona Teflon Junior, and then he gave this speech around about 1972 mo ileng hore ona are thuto ena e leng hore e batla hore hatella he spoke against that. And then Abraham Tiro ha tswa mona qeta o laelo ka Teflon aya bomori azexeni a fitla ruta mo ke teng mo ileng a qala le teng ka ho conscientize bana ba dikolo ka Black Consciousness Movement. But honorable bomapetla bontate le tuka all of the universities batho ba batsho ba endeng hore ha ne ba khutla ka di holidays ba ya hae ba ne ba bua ntwena ya Black Consciousness Movement. Now ke hona mo tla reng Soweto Morris Isaacson the young students by the former South African Student Movement. But Leon orientation yati kitaba yena ya black men, you are on your own. You have got to take responsibility for that. So Baba Mbaro Naga 76 obani nerebala the newspapers. Nerese ilor class ya rona, for instance lere kunereka about the world every day and whatever. And the teachings of Patwakambo Steve Biko. And now the movement was the student movement around about 74 or 75 in the high school. Low question at this thing, their education. And then Batuana Baba Kobella Tabaya Africans. And that is how that whole thing so the issue Bachaban Bachaban today. I think it is very important that that historical issue, a level of consciousness and a dedication to self-reliance and a dedication to African humanism and a dedication to Black consciousness as a way of saying we don't hate other people, but we love ourselves to say we have got to take responsibility for everything. And that is why we love our Dr. Manpele, Rampele, and everybody else. By Limbatzamaya, Baseta, the clinics, and all of those things. The South African Council of Churches at that stage. Leona Hilo Alataba, no, but Ana religion yena, Keregetana Tarona, Direfamo, Mukha Ofing, Kelelo Ifing Garona. And then that's how Black theology issues also came out as a result, to say we have got to begin to interpret this thing and relate to them and contextualize them within our African humanism. And then that is how we learn about the 76 and that uprising and Ronababa Nevale Skolo. There is certainly this consciousness, you know, we have got to be part of change, we have got to change, and all the teachings that be. And that is why after 76, 77, these newspapers, the Beniwa, and all of those things. I was in metric that time, you know. So that period, 70 to 75, is an important period to conscientize about Waro. And Minnons of Oloa was part of the very same movement. As Black people, we have got to begin to then take the responsibility for this. Margana Kweyolo, Tukolo Yarona in more constructive, informed by the interest of our people. And that is why even today, Hararabachaba today, Swanseba Yetse,
re tshwantse re hopole taba eno ya hore batjha ba today ana ke sefe se re ba fileng sona about the African agenda, about the issue our communities to develop, and what level of consciousness ana ke ena ya di vape le ho ya di shopo mona ho lo letsa music, or is it an issue of saying I need to build my country, I need to be a patriot? But Rona as adults, that's the other part that is there. Or today, how do we give young people hope to give them a sense that tomorrow can be better because our leaders, our elders are making the right decisions to give us those opportunities. So for purposes of young people of today, we have got to give them hope. We have got to make them to believe that tomorrow can be better. We have got to make sure that today's leaders begin to think about what can we do today about a better tomorrow for young people. Like for instance, on a national dialogue August. But that dialogue is about the future. It is not about yesterday. It is not about just today. It is about today and the future. So there can never be a national dialogue without young people. You can't go and talk about us without us. So we say in communities must begin to stand up. Young people must begin to stand up and begin to say what it is that we say. What is this national dialogue about reconstructing of South Africa? For who, in what way, in what shape? And what should be the role that we all play? And even when they look at us as African leaders, they don't see an example of somebody who they can aspire to. Because corruption, we give all the bad examples to young people to the point where they begin to hate themselves. And then they get into this self-destruction. So today, what is the equivalent of black consciousness that we can give our young people? Because we are the national government that is supposed to be a government, a democratic government of us as people. But what is it that this government say is our national agenda and our national interest? And where do young people feel in that? The youth of 76 had a sense for and as a result, I must take responsibility. And I'm not going, and that's why when they started to say, no, but apartheid, they want to impose things on us, and we want to be part of making decisions. We want our dignity to be restored. All of those things, what is the psyche of a young person today that can make him to believe the future can be a better future? So that's what I believe we need to have that conversation. What is it that we say today? Non-racial, non-sexism, JBV, and all of these things. Kintoze fly and fella all over young people. Ke taba bohlokwa e o buang ka yona ke hopotse wena mmuila pe mono le momamedi a re mabetse ya ntse re buisana tjena re tsepamisitse mahlo haholo fela tabeng ya June 16 phapang e teng diphephetso tse teng nakong ya jwale batjeng ba kajeno di ka sitana ha o ba bapisa le batjha ba nako e fetileng ba 1976 batla le tukano batla ho bua ho ndare mkwena sa ammen kanyana tsengata mba grata o tobeketsa le ntlha engwe ya botlhokwa ke yona ya hore mesuwe le mesuwe tsana ka hara dikolo ba jere boikarabelo bo matla hampe hodima batjha o tlo utlwisisa hore motho ya motjha o tshwana le letsopa le o lefuweng le leng ka matsohong ao o tshwanetse mo bope hong ka lona ka bopa pere o ka bopa kgomo kapa o ka bopa ntho e nngwe le nngwe ke rata hore o hlake le o mesiwe hore ba na le kabelo e matla ha ba moo fela to impart knowledge, but they've got to educate. They are not just merely there to impart knowledge, but also to educate. Kore ka puo e tlwaelehileng, how did teacher ga school
mosebetsi wa ba se fela o fana ka hore dipalo tsena o di sebetsa tjena o etsa tjena o bopa botho kaofela ba motho eno ya ka pela ha ke seo ke neng ke se arolelane le ba o neng ke sebetsa le bona ne ke sa phetse o ba hopotsa o rela se ke bela le bala hore batswadi ba bana ba re entrustile ka responsibility ena ya hore re hlokomele hore re ba hodisa hantle re a ba ruta ebile re a ba educator at the same time ntho tse etsahalang hana jwale tjena ka hara thuto ya rona di a swabisa di mpe o ipotsa ka mehla hore na hantle ho etsahetseng re ile ra lahla kae tsamaiso le kgodiso ya bana ba rona kore ha o mametse dintho tse etsahalang mme wa mentla bona ba tla ba tijele ka tipa ba ba batlang ke le tsunya za ndata ai kwana o tunya imo kore ke ntho tse o sa tsebe mona hantle motso wa ntho tsena go fe kapa matije na re santsane re etsa se re loketseng go se etsa ho di mabana ba setjhaba ba le matsong a rona ke yona ntlhanyana o ne ke rata hore le yona e ke ya hlaka hobane ke ya baba kore bona botho kapa motho a tla o na le different stages tsa ho hola o monyanyana very helpless o tla hlokomelwa ke batswadi a nna hole ba mo tatataise ba atle nene bona ndate mkebe o ke kwa ba re ngwana wa le motse pedi tse tharo wa bo re tla kena ka tungamane o njarela tafole na witse kwa no something tells you ngwana no ha so bi boemong ba hora ka jara tafole impa o ka nna re ho yena tsa monka pene yane mane o ntlisetse yona kwa kore ho hula ha motho ho na le mekgahlelo o ke kwa ba lebella ngwana hore a ka ba boemong ba hore a utlwisise tse ding tsa dintho tseo wena jalo ka motho e moholo o di utlwisisang empa wa mo tataisa wa fihla moo le yena jwale ke bona ka hore na le bothata bo boholo ka hara naha ena hana jwale batjha nna ke bone ka ba neglected ha ona motho ya batho ba baholo ba leng ka montate Mokwena o buile ka taba ya hore kana go yo mongwe bana di role model ha di biteng ho ba le batho ka kakaretso ba bamane ke mashodu ba utswa ha hore ke corruption ke eng jwale o lebeletse hore bana ba tla emulate ba ke mohlala ho ma ba tla nka mohlala kae hobane mehlala e teng ke emebe ba kore re setjhaba se shebueng ke mathata a mangata haholo ana a batjha nna yeno yona e ntlhokisa boroko hore na ho a qetella ho etsaetse jwang hobane ke bona e ka re batjha bana ba tswa batho ba bui loosely ka a ticking time bomb ke batla hore ke re ho setjhaba neglection ya bana ba runa bana ba sa sebetseng it's a real ticking time bomb e tla re nka le la matsatsi ba tla re up to here and no further re jere ntwena mme jwale e re imetse le ho feta ke ipotsa ka mehla ntate Mokwebi le lona ba mphato wa ka ba teng kwa ntsatsing lena ke ka lebaka lang ha re ina le batjha ba bangata tjena ba sa sebetse bona nakong ya ho feta ntse re le ma student re kena dikolo di-university kwana e ne ra ke theoa training Bloemfontein mona tsatsing lena ke tla Pietersburg ho sane ke ne ke kena factory ke batla part time job ke a sebetsa ke fumana tjhelete ha university e bula ke a khutla hape ke na le tjhelete nyana kana go me rantso sebetsa mona ba o botsa he monna Mokwena papi ba o patala boka ya batho ba wa bolela ba re tloa mono monna tlo sebetsa go nna mona ke a o patala bokana mosebetsi le matletse na wa utlwisisa hore nakong ya ho feta ha ke re nako ya ho feta ene le betere le tle se ke bela nkutlwella le nkudisisa na le sa hopola hore no swara o sa sebetse ho nona le bene a di etala e re ke a piti tsa ma ka botsinga mona ha o re nagana ka ba o bitsa he monna
bona na go dima banna ba mosebetsing wena o phela jwang monna ba unka ba wisa Stuart and Lloyd Simon wa re unkema mo fe mosebetsi ba wisa ka mane bona impa ne bona hana jwa ba re ba tšhabana jwa ba utlwisisi go reno ka tshwara o sa sebetsi sheba na ke palo e kae ya batho ba sa sebetseng na wa ere lo trongo ka be itletse o la dipopuba le dipopuba le tla popuba ha re venda te story nda sebaka sa ora ka tlhalose ke batla ho utlwisisa bontate le mme hore na ho tsena kaofela tse re di bua boikarabelo ba batswadi rona re le batswadi ba sheng ba rona e tlamehile e be bofeng kore se ra nka fela boikarabelo ra bo beya madishere ra bo beya mmusong ra bo beya ka re ke re rona ka malapeng a rona boikarabelo ba rona ba sheng le bana ba rona ke bofe ntate story ke le wa ntate singa te bontate o se ba di buile ka re ntho e kgolo ke go fetola mo go re nahanang ka ona gobane o tla fitlhela gore bontate ga ba sanka boikarabelo jalo ka pele jalo ka batswadi ba rona ba ne ba re godisa bontate gona jalo ga ba bui le bana ba bona ntho e bohlokwa ke naganang gore e bohlokwa ke communication e tshwanelang e be teng magareng a bana le batswadi jale ke yone ntho e ke bonang e leka gagolo-golo setšhabeng sa rona mme go feta mono le ha o ya dikolong o fitlhela gore puisano ke yone ntho e bofokodi e fokolang gagolo ga gona dipuisano mme ke nagana gore ga re ka fetola jalo ka ke tsho gore re fetole the mindset wa go etsa dinto se ka ra di etsa ka mokgwa o gona jale tse re di etsa ka teng re latele metheo ya rona ya botho re godisetse botho ba rona jalo ka re tere bua re motho ke motho ka batho ra ruta bana ntho eo ra ba ruta go tshepagala ra ba ruta go ba le boikemelo le boikarabelo ke ntho tse dintse ke naganang gore di ka ntshetsa bana ba rona pele gore ba kgone go ba le tshebelo pele ya ntho tse ba batlang go di etsa ntho tse ngata tse di etsagetse jalo ka bontate ba se ba buile ke tsone tse o fitlhelang gore jale di entse gore le mesebetsi se ka tlhole e ba teng go ya ka mokgwa dintho di etsagalang ka teng ka nako e fetileng re na le dibaka tse ngata tse le gore di fana ka mesebetsi mme ntho tseo kao fela ga di sa le gona jale tse etsang gore batšha ba fitlhele gore jale ba tletletse gotlhe mo ga gona ntho e ba ka e etsang mme ba qetelege ba ya bo diterakeng mane ba sebedisa diteraka ka mokgwa o sa tshwanelang jale ke tsone ntho tseo tse tshwanetse gore re le batswadi re shebe gorena re godisetsa bana jwang tseleng tse ba tshwanelang gore ba tsamaye ka tsone mme re ba tshetlege re ba fe maatla re ba tataise ka ntho tse ba tshwanelang go di etsa menontsokora nna ntate ne ke bona gore ga re kgutlele morago mo batswadi ba rona ba ne ba re ruta gore discipline ke tlabe ke dula godima yona gobane ga mannete bana ba rona ba na discipline ngwana tshwanetse a tsebe motho a mogolo a tsebe le motho a mo latelang a tsebe mme ke mang a tsebe ntate ke mang gobane gona tse ga re na thuto eo bana ba iketsetsa boithatelo jale ha re ke ra bontsha gore go be le di-institution tse re kenyang bana go tsona tsa gore if you are a drug addict o tla kena moo o bontshwe gore boitshwaro ba moo ba hao ga bo botle bo ka ba botle ha o ka sebetsa tjena o bontshe le gore jwale ke bontshitse gore thuto e ke filweng moo gobane ne ke fotsitse ke amohetse hantle jwale nka tsamaya ka ya kopana le setšhaba ka se bontsha gore ha o tsamaya ka tsela e seng yone o ka kena mona o bontshwe tsela e ntle o tsamayang ka yone jwale ke dintho tse tshwantseng setšhaba re be le tsone re tsebe gore ngwana ha entse phoso o tla ya kae jwale hona tse dipoleke tseo ga di sa leyo tseo ngwana o tsebang o tla etsa jwang
jwale ka hona tje bana ba di drugs ba tsamaya ba kena matlong a batho ba senyetsa batho ba nkiwa ke maponisa ba fihla mo tshwantse ho thwe enwa kelelo ha e sanka hantle o isiwa hospital ho na le bakudi mo o kile ka bohloko tsebe ba hae o boyetsa ho manese tshwantse jwale ba tlohele bakudi ba sebe bona jwale ke ntho eo tshwantse re bone hore rona setjhaba re etsang ene hape ke puletsa setjhabeng se ikipiletsa setjhabeng setjhaba ha re isitse bakudi ba rona di hospital ho na le maemo a matle a teng a mang ha matle ba makudi ba kula haholo nese tshwantse e mo fe dipilisi e mo hlapise nese ena engwe setjhaba sena ke 2 million tshwantse a e mo o fumane hore ke manese a 4 a tshwantse a etse setjhaba seo le teng mo jwale ka ipiletsa setjhabeng le rona ha re isa bakudi ba rona hospital ha re ke re nna ya ke mme wa ke ye le nna ke lo thusetsa mo ha re thusetsane re bontshe setjhaba hore rona ne re etsa jwang o fihle le wena o be le karolonyana o yetsang ho thusa nurse yeo or doctor ha re ke re eme re bontshe hore le rona re batho re ka kgona ho ikemela taba mo bontate le mme ke taba ena e hore buang ka yona ya batjha ba rona ba ka jeno taba ya dithethefatsi di drugs ha ke ne ke botsa potso rona re le batswadi ke karolo e fere ka ya bapala ke taba e re tsebang ka ofela ha rona hore batho ba rekisang di drugs ba phela metseng ya rona ba phela di next door tsa rona re ya ba tseba ba bang ba bona empa jwalo ka batswadi na re etsa se lekaneng hore re tlalehe batho ba re ba hlahise setjhabeng le sepoleseng le molao hore ba tsebahale hore batho bana ba etsa dintho tse ke hobane ha se batho ba etsang dintho tsena ba tswa le hodimo ba teng ha rona mona boikarabelo ba rona re le batswadi bo ho kae hona mo Ntate Mokele, I think you know the issue here it's a very complex thing and multi-pronged approach and we must properly diagnose or bothata ke bofeng for instance hona le mo e leng hore harametse ya rona batho ba rekisang dithethefatsi ba di rekisa haramtshela hona le dishopo tse leng hore bana ba khwile mo wa tsejwa ke it's a drug den. Now you call a police station ile hore wa tlatla ha hona ve maponisa tata 3 days later. You take some of these people le ba ile hore ba etsa dithethefatsi ka harametse ya rona o ilo batla le ba ilo tshwara maponisa ana a sebetsa le bona. Tomorrow the very same people are back in your communities. You see you ona le mokudi o founela spetlele o founela ambulance it later after 3 days. So there are very huge problems that are part of how we have provided leadership as Ketapele ka hara South Africa. So even where the community takes initiatives, and that is why hona jwale tena whether o bua ka buambasadi ba against GBV and whatever, people want to make sure our community arona e ba handle, and there are people that are taking initiatives. But when the system fails you, now you have vigilante groups that have to come up because government and society doesn't protect us. Now, how about that? Banka batho bana ba baotle ba batlatla. Tomorrow ke bona batho di vigilante tsena tse ka tronko, not the people who did wrong. So it's a problem e batlang hore re share, and that is why ke reng taba ya rona ya hore re be le mmuso o e leng hore ne re na le ditabatabelo tsa re and then metharollo e kala ho kae, because if we don't have a compassionate government le rona for instance re botsa hore na batswadi ba kae, but motswadi eno le yena ka hara ba tsoa ho se le mme ba shebane ha hona mosebetsi. Ntate o ketella a potlile somewhere o lo fumana sport or somewhere a nketse pedi tse tharo
ha khutla o khutla a le frustrated o ntsa di frustration tsena ho bana o di ntshetsa home because our families are broken down. High unemployment, poverty in our communities. Nka taba ya ditshebeletso hona jwale tjena hore batho ba rona batswadi dikhwala ha ditso di o tswela ka ho di masurage ka hara metsi a rona. So the dignity of our persons rona botho ba rona ha re bo bone e le ka re bo afemiwa ke system here. Mme batho ba rona ba qetella ba le helpless and there is no hope. And batjha ke ba bang ba batho ba. And really as adults, as people who are in leadership positions, we have got to make sure that, you know, in 1981, ha khosa sentse liberation before education. It was what was called National Education Crisis Committee, le Mangaung Education Crisis Committee. Now, never meeting level of SATA, yeah, my teacher and whatever. But Banaba Kukele school or whatever. At one meeting, I asked some of the adults more. Well, yeah, no, it's fine. There Banaba school or above money education. But what kind of an example it is for them to think for Kiloba education, like it's Hanal in that demokwe. That demokwe, like you and a ham catalyst child. That demokwe get party, like a rule, Yahoretlapa, Honal or Asabilitas Chavasabo. What kind of an example, Irbafanyo or education, it will turn into a complicit and somebody better. We don't have such examples. Today, we don't have most of those examples. Really, most of the wrong examples that our young people are there. So this problem and that sometimes it's not even lack of education. That for instance, I'll just give you Msha. Renali, 3 young girls, Bapasite in university. One opasite BSc, available as a medical technology. Yenali classmate ya yaloko, ba apply universities to go and do practicals. Hongua waloko bafumana another offer in Johannesburg. Yena otwa hidida. When I was quiet and Orwena are Heyman, whatever game, Hagisa Runga position him on Kikopa when I wear more one Musafumana placement. Hayamon are low bata placement. What to know how on a vacancy. Ukete let's Atwanza ye Cape Town. Now, is it education that is a problem? And now Hana qualification is right. Or what is the issue? So there are certain things. We have two girls, Bapast-in-law, Lee Bakotsi Baba never Basui, university. Others got placement, or by the articles, they did not get placement, the articles. But let's Bacopa or Recopa, you know, it's an advanced certificate is entry, Moshomon employable. Now, so only structural problems against African people in the country. You see, so internally all of those things. That's why it's a very complex problem. It's not just simply but varuna hava competent. It's not simply havana education. It's not just simply mesebetsi mohlomong hava khone ho iketsetsa. So all of those things we have got to try, and it is upon us as their parents and as adults to try and do the fight and be there for our young people, so that we can for all. There are ones that buy the training or a certificate training, whatever. How about that more? Leadership. Have I employee in some of these institutions? Where's the leadership here 2 years certificate in? Because the structure of our government is not transformative. And I'm just saying, let us all accept that we have made a lot of mistakes. Let us accept that things are not proper. But then, after admitting, let us then say what? Let us all accept that we have made a lot of mistakes. Let us accept that things are not proper. But then, after admitting, let us then say what? And that is why we go into a national dialogue. They can't
The ticking bomb is past ticking. Yo. And that is why by anti-drugs because they are finding an outlet. But now they don't have money. Banka di free chica abondada. And it is not the young people's problem. It is all of us as society, but more primarily, it is our government's problem that the situation is like this because government organizes society. They allocate the resources for things that are priorities. Or it's a less but where are young people? Where is employment? Where is their education? So it's a very complex problem. Education system. We are now more than 30 years in government. Do we think our government has done enough, especially when it comes to education, to change the system of education? Because I think now the way you should talk at on a personal level, the education system that we inherited is still there. It's something discourage Bachabarona to do trade subjects. Ndatum giving Liluna Bampadwaka Waka Bilgam Liruna release chap, Rilele Cabello, Matadenga Narishaman in war. Kazila Giena Watsiba Kulunya Runa, but Wabanga Tabanaba Shevela, Miseviziana in class. Kurvanaba Shevela di trade. Babonega ke Misevizi Eta is one give out by intelligence, if arts. Kurgamanzo among how fully academic. And that was wrong. Haki Bejina, Wabana give you more luna. National trade it's a form. Agree as Baba and one academic. Kibadi, the petty book at University Gavagapita, Master Zigavaga, the PhD guy Calero. Impagna trade it's a form. Saying Kanaka and Gama Mangorana academic Galatella Guana. Kitapi like in Outra, can I trade it's a form. Yapi, that is big Samadwe. Anna Mabita. That's my trade as well. Keep pending civis and that 8 years old. You would got a trade in. When I service her E. Bold and Sons, I is a trade high, Kaituta here. Motor mechanics, Kyobiak. La Pemunusna Kulu, Taduna Kalama by Sigi, but I had interest in motor cars. Kitsulo looks a Kulu Pilinga Hanna. Welding, Swiss work, it will have the Africans. That's my trade. Building carports, fences, gates, what have you. So it is a party. Well, what I'm trying to say is, Kika getting so passionate. Kaur Banabana Barna, Habat Bahutali, Abeli trade, Hakiriska about medical doctor. Bonan Chabasa Buruna. What's about how get this? Why can't I raptoropoye among a wungena, Kabu Satrada? Utro Sheve, Judge Mangman, Professor Mangman, in Casatrada, Uzigarajan, I was a visa. Usaweza kapazi, musaweza kamutlakazi, musaweza katsipi, uweza kamanda ungaga urieni abujaji urusibiza ukijaji. Wawele lorintote hadislabani. Imbarunarana uri. How kawawa Professor Mangmanga bawa pharmacist. Dolka ino waka pela kamuna. Hawalukela urukanda sibiza lalibu pati buditipi. No, sonzo abelika mana nzafa naga miriana vela. You see, we have got to change the mindset. It's only fit to when ha encourage ha kenaka high school, I a particular trade.
ya tlayang le yona right up to grade 12 Daiba ni batla wa ba ngaka o batla wa ba judge o batla wa ba lawyer eng ho lokile fela ba di trade yena le baka la ka ile lona lena la hore motho a nang le trade will never go hungry bona ha o le panel bitama koloi ki tsena dingata mona le batho ba no mahleu ba ntsa ba kganna dikoloi ba nwele di a chaisana di a shwa wa dinka wa ditsosa wa lukisa. So our education needs serious overhaul. It has got to be overhauled. Is it normal for so many qualified medical doctors, many, Nahana to produce one doctor, just 7 years at the university, the 2 years their internship. How can that be known? How there is something wrong. And is pointing at our leadership at national level. Now our country is suffering from a disease that I choose to call leadership deficiency. Solve matata ana aro. Obana matata ana are youth. And need a multi-pronged approach. It's not just one thing that will solve all these. There are several things that must happen. Another simple thing that we allowed to deteriorate and disappear almost. Sports. Sports in our communities has gone. Sufficiently. And it is through sports who banana the talent. But now I see you. The very simple sports in football. Are you aware that we used to have our football in this country is based on the British system? Football team Bona kamono renalbo mabonvana, renalbo Eastern Swallows, renalbo Bombas, renalbo Devils, renalbo Basutulenlese, renalbo Hot Beansika Hostele kamon. Where are those things? They are gone. Kwale runaba bandilera lika or rebua de batubana hevanna harukwane. Runaba bang harba titi position ribilele tsona bopelo. Impaneng reka thusa ho remove rekaetsa inputs ridietse nane ke re ho bona ha re tsoseletseng ditimi tseo tsa gala lona ba association le tswele pele jwa ha re ka daud tsoseletsa le dinke ho be le di fixture bana ba bapala nahana rona ke talent tse ngata jwang that are laying moribund in our townships. Would you identify jwang house na di structure? You need to have structures that will identify those talents. Bona level jana bana le talent ya bapala cricket, rugby, you name it. Bana le menyetla e mengata hakai batho ba modimo o buile ntwa bohlokwa hape ntate le tuka ndate pele ra moye mona ke batla maikutlo ntate Mokwena ka yona e leng ya hore mmuso na go fitile o sile this country in a working condition. What went wrong 30 years ago when a reforming country a viable in the well-being? You know, some of these things that are happening today, some of us saw them long ago. Long ago. How can it long ago give the middle 60s, mid 60s? Merusalma student they have we could see where Rekafidamor Gana Yenati. Me Rebellion Copan, exactly the battle of Yalamudima. More than Raila Lore. Countries sing out as Africa. If man we push over so,
Raberi, le at the southernmost tip of this continent. Our turn is going to come. But the question is, what's going to happen when we get our liberation as well? Yabari, okay, let us look at all these countries north of us. Banabaf Mani Puso over succeed. Reinterrogate or now. Why did they succeed? By NZ, we'll learn a lot there. Rinke Banabamba Ilamba Mana Puso Wana, Babeva failed. They want to reinterrogate. Why did they fail? By NZ, we'll learn a lot from there. That is one. Number two, when the colonizers left, most of them left their former protectorates with a bare minimum or with nothing. Nka, our neighbor here in Lesotho. Hamanyis manazama kamu. Basi ile Lesotho le one main street, King's Way. Ena 8 mona border post too. Wafita Kenya Roma sekelema. That's all. In South Africa, that is what we were saying amongst ourselves. We inherit a functioning state. Say nale Alice. Sheba our national roads kana kuyeyu. Nedlibu emomufe. Sheba SAA, South African Airways, was one of the best airliners, not only on the continent, but in the world. Sheba le quality amezia runan in Rialwa. You could drink directly from the tap. There is none of these bottled waters. There is not so on. Meaning that when our turn comes, Hariko started from rock bottom. We don't start a man. Because we shall be inheriting all these things. We did inherit them. We did. Do you still remember Nernal training says among Mose Taru Kalitatu ya Haute? Unoka Kalama Use, Kapwa Kalama midday, Kapwa Kalama Usiu. There is Huka Konan and not one of them is existing today. Lava buaka training, wana hautra umakalorna, that you work up for keep for ego. Kurutana now is an animal of a sort, Yasoka ngai born. Like how buaka dinosaur, and soka reborn harizi. How buaka training. But look, all those things have disappeared. Bonamona railway. It was a huge industry. Nernale Gouchet, Parlotarna Nizamaka training, Fika Mona Gouchete, Unalabadi Laula, Unalabadi Cheka, Lorizena Sarwini, Kanamona Zeta, like Sadi Upula, Dinka Tupaina by distributor. They are all gone. Come around, come on, Unaladi workshop was fit and 32. But I know that because my brother was working at one of them. Banaba build a coach, and I'm a register Australia. Bloemfontein, in actual fact, supposed to have been an industrial hub, South Africa, because we are in the middle, we are in the center. Who no longer into Durban, Pretoria, Johannesburg, Port Elizabeth, Cape Town, really in the middle. But what happened? Somebody, for whatever reason, took a decision to close I don't know what happened. Who took that such a terrible decision? But it wasn't over. How can a person take such a decision? And in the job creating instances. But imagine 130 operator, but Chabarona Mona in the Free State would be working there. So, in Toring Nata, so Musuaruna, but Yenzenga pause. I'm even tempted to be saying, somebody must show me anything. Where I touch his fella collapsed. Why is it so? What's wrong with us? The Cantuarella, what he went to the what's my year? Will not him back. And Kibua Kiliamu about Babat. There is something wrong around. There is something wrong. Kiriki will have him put on Sarel. Iskaba Namudimu Hanar Bupa Nasakatit. Ular Bupa says a Capiliana Fella, Samangi Talbona Mamrao. Kuri, I really have got that thing. Lesaupula Koloyela Fort Cougar. Who knows type? Well, Koloya Selemose is in Fort Cougar.
ina le bothata bo dine di charge ba di recolla ba di isa factory ba lukisa pos ke be ke la ka se ka modimo na ka recolla le rona rambara bana ya mo ba ngona le poso nyana ho rona a fasa screw se ba ntse loso a se lukisa. I don't understand. Why do we do so many wrong things? Come on, Taba, how we can Africa, but what's that? You Harishaba Dina, Africa. It's not one. Come on, Taba, who are about Trabacho. Karuna, one and two poso, Karuna, I can see Hakibu ili mtu akatu. Kiemu lemuna. Kamuzi makitoro. What's about and that's why Nikare Tabayana is complex and Haibati Reshedega one side. One of the biggest issues like that, you know, and I've been examples of things that I can tell you where we did things right and where we went wrong. Because one of the issues Lenya is Kahara Nahayaro. Nahayaro ra in Nalin to Sevitza. Marnedi Sevelets Babang, the second part is that Batubane Lohore Batamil 1994 and Batabatawandi finances Batla. South Africa, if Manimokoroto, William Horbat by Levan Gadi Chelete Badins, Havabana Muso Feto. 1990. Okay. And that is also one of the issues Lenya is our president make from 98 whatever. By then China by never it's again. Wahopola. Bafokotse Mokoloto was South Africa. Hobani nere servisa Mokoloto haho luka chelete ineliti. Me hosena chelete etsetelwang tabenza development. And that is why by Lema is a growth, employment and reconstruction program. Now, Muruo Waruna from 1980 to about 2007 until the tech bubble, whatever. Ono ole strong anya. Mara today, Mokoloto wana ofita ono litenga 1998 ha President Mbeki. We pay 1 billion interest rate per day. And for interest per day on interest. On interest only. Interest per day. And that is why Maspala disopolanje. That's why education is supolanje. That's why Seponesa Sisina. That's why the Trongo is because there is no money for Kenakahara. Obani Chelete is a bit stuck about class. Harakadima Hubutu. Never sides Italian to tell to some Recadimetinho. Harakadimi Hokinyakahara Kahara education. But look at these state-owned enterprises. When I joined Transnet, I know to of 10 billion. 10 billion no hobani chelete sinzwe Transnet. SAA over the past 10 years, if we manage almost 50 billion. Education haina chelet. Harana meets, Kahara meets, Impa SAA, if we manage 50 billion, Hoza chelete nyamus. Tax etwanse beya tabenza zaro. So, and that is why it's a very complex thing about Ketapil in a lensip, Liboho, and Ketapil, a longer Ike Miserite Horanella Sichava, Saronaka of Felaso, Isembabam Baitzi, you see, and that is part of the problem. But again, the part that Nike Batam Guagaonao, Hovaning was sent to the 20 Men on so Olenele Carolo ya Mangaung from 2000 to 2005. We all know what Mangaung then is a different Mangaung from what it is today. Hosenye Hilekai, because we narrowly telling Yahor Toropo Yaro, Ebe Lohore, Kitera Essebiletsam, both like Aufel. Marhona Joletena. Nka kahara motho a rona hore o etsa but nka le monerele regete ka ratoro mo ileng batho ba patalang tax ba sebetsa ba patalang tax hore ba re thuse ho thusa ba senang tax base ka hara metsi ya rona re sentse ha ona ditsela ka hara ditoro ke di potholes ha ona ntho tse functional but what happened is because bo etapele ba rona ibile bona problem. Not necessarily even logore borona botso baron boto baron
buile ba fela batho ba ba starta ba shebana le bona fela le man la bona. But more than anything else ntate ntho e nngwe e ntse ha hona ntho tse functional ra bona right pro go feta ba tsaba ile monna ba le ketapeleng ya rona multi-billionaires one guy and ba less than 100 hobane ba ne ba etsang ba ne ba sebediswa ho undermine ho sebeletsa setjhaba. So and that's part of the problem e leng hore ba bangata ba rona o qetella o accusitswe o kenywe trongo ka di-allegations e le hore batho ba bang ba tseba hore ya tjhe yena wa tseba o bohlalenyana ntate re tukaneng tse re bua hore ha o tseba ka hara mmuso wa rona kapa o tseba ka hara naha ya rona o na le bokgoni o qetella e le hore o phusheditswe ka ntle ke batho ba o sebetsang le bona ka tlasa tshutshumelletso ya batho ba batlang ho undermine democracy ya rona. So in that part what is the difference between 1996? Is it possible ntho ene biko a e bua ya hore motho e motho a ko hlaphohe hobane ha o sa hlaphohe o kikwa ba sebeletsa setjhaba sa heso o kikwa ba le seriti sa hao o kikwa ba ithata ha hona hore today bana ba rona ba ka be ba tsamaya le ka hara metse ya rona e le gore re ka tlasa mmuso ya batho ba rona dikgaitse di tsa rona ka hara re ya di-funeraleng tsa rona o bo botsa gore re kopa o bolella masepala ba tlo scraper tsela. We do it on our families that are in these places. Re sentse ke bana ba rona bana, this is the future of our kids. So the difference between batjha ba 76 is because we don't have a period in 5 years in really intensive house our families that are in these places there is hope, but hope if and that is important, but there's another thing the past 10 years, technological advancement. Solutions that now naturally get cell phone, whatever. But our people don't participate. Nagir, Bachabaron, Rosanzer focus, or Mocha Emonly Emo, Afumana skill is our code. So is the solution, because that is also one part. Take a example about Baruna in a meaningful way. Because it cannot be defective the whole, but where there is data, where there is a laptop, where there is a young person Okadulanga Wi-Fi, they do things today. So and that is why you see artificial intelligence, all of these things, and because all of these things is the new future, and that future is now. So as part as part now I'm saying, let us not completely want to revolutionize education, but let us become relevant and introduce things that make our kids relevant with their education. Hanze ba etsa tsena tse ding tsena, tlo re kenyeta ba tsa bana ba early childhood development. Har ba rute di computers, re ba rute this, because that's how they access knowledge. That is how they can see opportunities to business. That is how they can do other things. Give you robotics, you see, so that future, hai battle gore re nahane ka sekgalekgale. E batla gore re embrace tsa sekgalekgale tsene di se mara re kenyelletse tse ntšha ho tsone gore thusa ho ba part ya the new future. Ha ke hana le wena, ha ke re ho wena ke re taba yo kenyelletse tse ntšha ho tsone gore thusa ho ba part ya the new future. Ha ke hana le wena, ha ke re ho wena ke re taba yo buang ya technology e bohlokwa haholo. Empa ha re etse mohlala kona bongata ba bana ba rona ka jeno ba na le tsona di cell phone. Yeah.
resources and what entertainment is already anywhere. Skin native, banally influencers, by study in but in terms of developer, as in and that is true that in Patorenke, the example of China, Torenke, the example of Singapore, Bakalaba na hokoda, Balibanya, and kids become part of knowing or societies are now advanced. For instance, let's take into this about Uber, the solution. We're not the consumers, the technology. Are the creators and innovators. So we have got to also make these things relevant for the African continent and ourselves as black people. So the issue here, the digital technology, Retwanse is a TikTok thing. But even TikTok, only certain short courses that are there. YouTube, there are courses that are there. So education is even more accessible. Even issues relating to health, they become even more accessible. So all of these things, nagere, and that today, Kimiruo Ifi, let's say in the world today, the top 100 people, 50 yabon, they own almost 40% ya muruo walefasi today. Kiba technology. Ki Microsoft, ki Bill Gates, ki man. The richest people, ki Elon Musk, can to that renewable. So all of those things, Runa haratonela ho emela hore re tlo dija. Re tshwantse re be karolo ya ho di etsa. And we have got to embrace that change. And you're right in that. Bana ba rona ba fumana ntho di sele on this platform. But ntho di etswa ke batho ba bang. Personal interest ya rona. So rona tshwantse re etse content in a interest ya rona. Ere hare re le paketa ho tlola go ena ntate ditika. Ke fe mmeka mane fela hore papa to say se re buile tse dintsa ditharollo tse re bona di ka ba possible hore di ka etsahala. Ho hlaka ho wena hlakoreng la bo mme le batjha ba rona ba banyane ba basadi. O bona ke se fe se tlamehile hore se etswe ho change mindset wa bana ba rona. Ntate nkare ha re ka bona jwalo ka ntate Mokona a bua hore ho na le dintho tse hlahileng tse ntjha, technology ena e ntjha re access for bana ba rona, the young girls in tse ntjha, technology ena e ntjha re access for bana ba rona, the young girls tse teng le the young boys hore ba bone hore not the design motho a kaya a lo sheba hore ho human design setjhaba sa rona jwang jwale ke dintho tsa le hore re di post ya o fumane ntho itseng we post hore hona le ngwana mhlomo ana le interest ya ntho itseng hobane kaofela re filwe di gift tse fapaneng jwale di gifting tseo ha o fumana nthonyana e nyanyana o bore ha ke share le setjhaba se tla fumana hore nna ke na le interest ya ntho eo nka fumana hore ke etse le nna le bana ba the boys le bona ba etse ntho eo re tsebe ho budisa setjhaba sa rona se ske sa kena dithethefatseng haholo se bone gore ba be le ntho e ba etsang e ba sebeletsang le bone ho sana Dati tu ntate haholo nna ke nahana hore ho tse ding tse mme a di buileng ha na qala hona le bohlokwa ba hore batswadi hona le ntho ena hore batswadi ha bana ba etsa diphoso ba kgalemela dikolong batswadi ba baya ba ile lwantsha motishe ntho tsa mofuta o isita le botlhokotsane we ba mbolete o fitlhele batswadi ba emela bana bana ha tshwantse ba ba kenyetse le le ba kgalemela hore se ka ba etsa eng ba etse eng la ba tshwanela ho tlo tshwara ba ntse bana ba ba emela hore no se bona ba ntseng diphoso tse ha ke ntho ne ke batswadi le bona ha ba ka fetola mekgwa ba etsang dintho ka ona
ba tseba ho kenya bana tseleng se ka ba etsa eng ba etse eng le ha ba kwa le mara ho tla balwa lentswe pelo ho tsitswe o ya ka tse ho ya dikereke ke boitshwaro bo lahleha ka tsela yona ke a leboha ntate Letuka. Ntate Mokele, ke rata hore ke re mantsweng ana bua ke Ntate Mokoena. Le yona technology can be part of that educational buang ka yona. Hore ska ba ra e bona in isolation. Harere, our education demands a complete overhaul. Ku kenya le tsona this that you've been talking about. Hobane la o sheba di gadgets tsena mona di hauwe ke batho. But di tla tloka motho e monyana le tseba hore okay ke batho etsa stand se tla tshwarang camera ena. Wa utlwisisa. Ntho tsena di tsamaya mmoho. Because we can't just see them in isolation. They are very, very important. Ke khutla morao ya ntho ngwa peleng tloba etsa borako. Ke ena ya di industry tse ngata tse re di bonang di tsamaya South Africa. I was scared a few years back. I could go out to General Motors, Wikena is withdrawing. When I was Chef gone, Opel gone, but see the guy long with like Isuzu in Zimbabwe. And how Sheba the information gates out. There are many of these industries that are ready to go again. And once any industry leaves, decides to leave, job loss. But and why is it so? It goes back again to the leadership. But you don't have to be a rocket scientist who utlwisisa tse ding tsa dintho tsena tse etsahala. Bona le rona re dutse tjena. Ntate Mokoena ha ke re mohlomong o decide ho abula spaza shop e leng tsona ntho tse teng kae informal settlement. Ha o fika mo ba re hey ntate mona o tsui ho tsumagale o tla ibula mo shop. No ha ona ho ya. O no batla another place e ka ngitla ba safer. So even at a level of a country, potential investors, they are considering all these things. Level ya bushodu e leng ka hara naha mo ho utswang le baetapele ka nnete le lebeletse hore who will come and invest in an area like that. Bonang tse ding tsa very, very important things tse ne tlamehile be ke tsona mokokotlo wa naha. They are affected. Ke nahana ka ntho e kang Dinel mo ne re ha di betsa teng. Ho haua di helicopter tsena bo Rifal. Hoja industries like those were helped to remain operational. Nerea regisa di betsa tsena as a country will still be top there. Impaneng Dinel e putla. And all those knowledgeable guys have gone. Let go rata o tsosa Dinel re tsosa ka batho ba tsebang ba lesio kore kana go yengwe we do things e kare ha re nahane hore ha ke etsa tjena ke senya ha ka e lebitso la naha yena and ntwe bohloko di etsa ke batho ba reng ke ba eta pele. Dinel is gone. Hanele tjena here in Bloemfontein there was a group of people ba vehicles, motorcars, gone. Here in Bloemfontein, there was a group of people vehicles, motorcars. Actually, nearly quality vehicles. Female equids, Leo. Anything who can Bloemfontein. In the country, two, sir, you hule. And high hula.
more people will be employed to work there. And it will enhance the image ya rona as a country. Why don't they just bless it, have a common sense here? Ha ke senya na yena lebitso. Ke senya lebitso and are now attractive to potential investors out there. These are some of the things that mkebe hahulu nake laka youth unemployment. Batjha ba sa sebetseng ke tloba etsa boroko. Ha re etseng tsohle as a country to get our youngsters employed, participate in sport, because it is through some of these things that they can free their families from poverty. How are they talented in whatever sport? I don't care what it is. Reach the pinnacle of whatever he or she is involved in. Can have a change of a mindset. But they are not just to be there, but they are there as well to educate. I'm not doing thumb suck. I know, and also about one about ringe kibacha. Bana. They are very, very sensitive and very cheap people. But how serious are you about what you are talking about? Na kan need to bat or buy the and have a convince you really about buy the guado. By the way, we also have a fellows are easy, but wanna be or we pull a fella anata. So our teachers, everybody, parents as well, they cannot be exonerated from this problem. They have also long abandoned their parenthood over their children. Like Ndadimkwena was saying, our situation need a multi-pronged approach. It's not just one thing that can be done and it solves everything. We have got to have a multi-pronged approach and solutions to the myriad of challenges and problems that we are faced up with. But we can't just leave it like that. I think Nata Vayaka Kiaore, and as you have said, how Dumelas chap, Obalik Arolo Tinto, Redula Renale or Nahokaizwa. And that thing is on Ebola Naranayaro, or Rete Muso Kimusoa Schava Kasicha. But Schava over the past 30 years has been marginalized slowly. So participatory democracy is a little as a whole. Chabasarona sesnale moelelo aure has a khatalwe, has a bone. A holo chabasses. You know, I have two Motahobon. Manzebaro Utlobata, Oban Motahobon. Manzebaro Utlobata, Oban Utulanto Sarimami. So we have got to bridge Utulanto Sarimami. So we have got to bridge that gap. Yahoo breaker issue. That gap. Yahoo breaker issue. Ya trust. And that's for me it's a big tarol. And that's for me it's a big problem. And that is why national dialogue for eating, government of national unity last year. Se chaba si buile hore le tshwantshele re mamele. Now ke batla hore setjhaba kere ska ha ba yo bua ka rona re se karolo ka hara motse o mong le o mong e maka maotong le re mara rona re batla eng mme mmuso ona ha o thwe ke wa tswella pele ke wa national unity ba bua ka ntho tse itseng ba tseba eng ka rona ba sa bua le rona
So we have got to stand up hobane ke yona monyetla wa rona ona hobane ha re ka tlohella ntho ena e tsamaya ho tla be ho na le program e nngwe e tla hlang after national dialogue e buang ka rona e sena taba tsa rona and e buang e hlahlathela kwana hobane ha ba re utlwa hore rona re bona ditaba jwang. So each and every one of us and I say to our leaders and I say to adults, I say to parents, stand up for our kids because they are the future. Mamedi lapeng mono ke a tshepa o ikutlwetse mme mo kgonana teng ke tshepa hore le wena o tla ntsa ha o maikutlo re utlwa re na moya o fukela kae re ke nke monyetla ona ke gine hona mona ke le boe ba itiba ka kaofela ntate Dituka ntate Thulo mme Mohapi ka mane ke sana le wena ntate Mohapi ke sentse ke le ntate Mokwena ke sentse ke le buile haholo ka maikutlo a lona taba di ngata tsona di kebetsa fela mona re tla dula ntse re bua ka tsona mme ke le haholo re le amohele memo o re ne re fa yona le tlo hla kwa re ke re hlaise maikutlo haholo jwang re shebile letsatsi le la June 16 ke le buile haholo ka boteng ba lona le ka moso re a le bona tangi